Imaging kwanza ni ile utaalamu ya kupiga picha kutumia teknolojia kuangalia ndani ya mwili wa binadamu na kuangalia viungo mbalimbali katika mwili wa binadamu, kuangalia zile ziko sawa na zile haziko sawa. That's generally about mambo ya imaging. Na kwa imaging tuko na modalities 5 tofauti ambazo zote zinatusaidia kwa kufanya mambo yetu ya utaalamu wa kupiga picha. Tuna X-ray na tuko na CT scan, tuko na MRI na tuko na ultrasound. Hizo imaging modalities zote zinatusaidia katika kufanya utafiti na kuangalia miili ya mwili wa binadamu ndio tupate kuwa na magonjwa tofauti tofauti. My daily activities in this department is basically providing medical imaging services, mainly for diagnostic purposes. I receive patients who come in for different procedures. Of course, as my colleague said earlier, we have CT scan, we have MRI, we have X-ray, and we have ultrasound. So we receive patients who come from different doctors within the hospital and outside the hospital, because this hospital is situated at a place where we have the medical hub in Eldoret town, or rather Uasin Gishu County. So we receive quite a number of patients coming from different doctors, different clinicians, and different hospitals who come in for specialized medical imaging services. We do the procedures, we prepare the images and prepare the reports and hand them over to the patient for them to go back to see their doctor for management of their sickness. Tunahimiza tu kila mtu, iwapo kuna maumivu yoyote uko nayo, ukuje hospitalini tuangalie. Kishaangaliwa na daktari, ataangalia ni imaging modality gani ndio tutatumia kufanya uchunguzi wetu, sababu ndio inasaidia kuangalia ndani ya mwili wako na kupatia daktari ile accurate diagnosis ya kulingana na venye unaumia. Hii itamuguide. We don't have a modality which is superior to the other. When you look at X-ray, it has its purpose in medical imaging. When you look at CT scan, it also has its purpose, same to MRI, same to ultrasound. For MRI, you will basically, quite a huge percentage of the procedures we do is when we are looking at the soft tissues, the central nervous system. You can clearly understand that this is a spine and neurosurgery hospital, and we receive quite a number of cases which have neuro issues. Neuro, we are talking of the brain and the spinal cord. In the population, we have quite a number of sick people who have issues with their cord and with their spinal cord and the brain. So the MRI is definitely the ultimate examination for us to be able to define the disease. CT scan is good at when we are looking at very fresh blood where bleeds in patients who have been involved in things like accidents and so on. And it is also good when you want to evaluate the bone structure. For X-ray, it also looks at joints. We are able to see the joints, and we are able to do the initial evaluation of the lung tissue. Kulingana na, kwa mfano, unataka kuangalia vitu zinaonekana kama ni fractures, mtu amevunjika ama amegongwa na kitu fulani, tunaanza na juu unataka kuangalia mambo ya mfupa peke yake venye inakaa na injury imefanyika kiasi gani, tunatumia X-ray. X-ray ndio primary. We start from X-ray na ultrasound. Those are baseline primary things zenye tunaanza na. In case of anything we want, tunaanza na X-ray ama ultrasound, ndio hiyo ndio ya kwanza, ndio primary baseline of everything, ndio itatuguide kama tutasonga kufanya kitu kingine baada ya hapo. X-ray inatumia radiation, lakini radiation inatumia ni kwa kiwango ambayo imekubalika kimataifa kwamba haiwezi cause harm kubwa kwa mwili wako, lakini ikitumiwa pasipotakikana iko na madhara. So X-ray inatumia radiation. CT scan pia inatumia radiation, which also ina affect cells za mwili. Inatumika tu kwa sababu ya ile kazi inatakikana kufanya, na inatumika na watu ambao wamehitimu kufanya kazi hiyo, ambao wamefundishwa jinsi ya kutumia hizo radiations isiku affect. Juu wale wanazitumia ni watu wametrainiwa kufanya. And then kuna hii tunaita ultrasound, ambayo tunatumia haitumii radiation, inatumia sound, high frequency sound
kuangalia organs zenye ziko kwa mwili yako, haina effect yoyote. Pia tuko na MRI. MRI pia haina effect yoyote kwa mwili wako. Unaweza fanya as many times as possible but haina effect. But for x-ray na CT scan, because natumia radiation, wale wanatumia hizo vitu ni watu wamefundishwa jinsi ya kutumia ndio isi affect mwili wako. We keep on trying to demystify the fact that X-ray department, when you come in, you get exposed to radiation. The population which comes to the hospitals need to clearly understand that when you come to a radiology department at any particular place, it is simply just like any other department in a medical institution. There are machines, 2 machines which use radiation, like in this institution. We have the X-ray and we have the CT scan. These 2 machines, the radiation that is used is only switched on when it is required to be used. And radiology, just as we look at drugs, it has its disadvantages the same way drugs have got their disadvantages. We only use radiation when we must use it, when its advantages outweigh the disadvantages. And when you come to this department, the amount of radiation which is used here and worldwide in any radiology department is basically within acceptable limits.